tree. Very interesting lesson. A banyan tree. See, Ruskin Bond, he is a famous writer. ഇന്ത്യയിൽ കുറേ കാലം ജീവിച്ചൊരു റൈറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ നയൻതാളിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരെക്കാട്ടും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ചൈൽഡ് റൈറ്ററാണ്. വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരാൾ. അപ്പം സി ദിസ് ലെസൺ ഹിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ടെൽസ് യു ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഹി ഹാസ് എൻക്രോച്ച് ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് ഹിം അല്ലേ. ഫുള്ളായിട്ട് അതിങ്ങനെ ആരാണ് എത്ര ക്ലിയറായിട്ട് ആരെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നത് അല്ലെ. വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ കഴിവാണ് ഇതിൽ ഫുൾ. സോ ഹീ ഈസ് വെരി വെൽ ഡിസ്ക്രൈബിങ് ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ a mongoose and a cobra. അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിച്ചിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി നൈസ് പോയിന്റ്. മംഗൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് എ റിയൽ ഫൈറ്റ്. സ്നേഹിക്കുന്ന നമുക്ക് സ്വതവേയുള്ള പേടിയാണ്, പക്ഷെ മംഗൂസിനെ കണ്ട ഒരു പാവം ജീവിയാണ്. പക്ഷെ ഈ കോബ്ര നമ്മളെപ്പോലും കൊല്ലാൻ ശേഷിയുള്ള കോബ്രനെ അതിലും അരച്ചാൻ പോലും നീളമില്ലാത്ത മംഗൂസ് കൊല്ലുന്നത് നോക്കും. അപ്പം ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് എന്ന് ഈ ലെസൺ വായിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. And I should tell, Ruskin Bond has very beautifully described this lesson. Beauty, kananda. The fight of a cobra and the mongoose is a classic drama often seen in India, and the outcome is largely the same. The mongoose is not immune to the venomous bite, but is faster and quicker in motion than a snake. The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by sweeping strike. But the quick-moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction before the snake can get into the striking position again. This constant movement tires and discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഫൈറ്റ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സി മംഗൂസിനെയും കോബ്ര ഒക്കെ എന്ത് വെനം ഉള്ളിൽ കിടന്നാണ്. നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ മംഗൂസും മരിക്കും. ബട്ട് വാട്ട് ഡസ് ഹി ഡു? വെരി സ്വിഫ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ ഈ കോബ്രേനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അപ്പോൾ ഈ കോബ്രേനെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ കോബ്ര ക്ഷീണിക്കാൻ തുടങ്ങും. സോ ബൈ എ സ്വിഫ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ക്ഷീണിച്ചു എന്നാൽ ആ സ്വിഫ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഹി കംസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ദ മംഗൂസ് ഹോൾഡ്സ് ടൈറ്റ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഒറ്റക്കടിക്ക് അതിൻ്റെ വേർട്ടിബ്രയെ തന്നെ പൊട്ടാവുന്ന തരത്തിൽ കടിച്ചതിനെ കൊല്ലും. അപ്പം ദ വെരി ഫൈറ്റ് ടെൽസ് യു ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ബ്രെയിൻ യു ക്യാൻ ബി സക്സസ്ഫുൾ എനി വേ ആൻഡ് എവറി വേ. Only thing is that you should be very keen listening and understand. Okay. Okay. There was a banyan tree. In the year, see, I'll just give you the scene of the story. See, Ruskin Bond used to live with his grandfather, and near his grandfather's house there is an old banyan tree. And this Ruskin Bond had a secret place there in the banyan tree so that he could read. And while sitting there and reading, when he looked down, he saw this. This is the scene from where this story takes place. Okay. Though the house and the grounds belonged to my grandparents, a magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. See, very beautifully Ruskin is telling, see, it was grandfather's, everything in the house was grandfather's. Everything around the house was also grandfather's. But the banyan tree was mine. Why? Because it was not in his possession. Whose possession? Grandfather's. Grandfather, such an old man, could not climb up the tree. But the boy, being very small, he could climb up the tree, and wherever we are, it's in our possession, right? So Ruskin Bond was considering banyan tree as his home. Okay. Its spreading branches, while hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. What gave him endless pleasure? The way the roots came down, and just look at the banyan tree. Its roots will go this way and this way. It will give you immense pleasure watching a banyan tree. Roots are
gives you endless pleasure. Okay. Among them were squirrels and snails and butterflies. The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. I could hide myself in its branches behind the thick green leaves and spy on the world below. So that is why the child is loving that. Why is he loving it? Because it was very old than he considered it, even older than the Ragun, that place itself. Okay, and it had thick branches and thick leaves so that he could hide himself and look down. And all others are not watching, you could watch them all. Okay, that is what is called spying. Like spying another. ഈ ലോകം താഴെയുള്ള ലോകത്തിന് എനിക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റി, അവരാരും കാണാതെ തന്നെ എനിക്ക് അവരുടെ ചെയ്തികളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പണിയല്ലേ അത്, അല്ലേ? അതെ. My first friend was a small grey squirrel arching its back and sniffing into the air. He seemed to first to resent my invasion of his privacy. എന്താ ഈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി പറഞ്ഞാലും ഒരു സ്കുരൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിങ്ങനെ മുതുക് വളച്ചിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ നോക്കി. ആദ്യം റിസെൻറ്റ്, എനിക്ക് തന്നെ സ്കുരലിന് ആദ്യം എൻ്റെ കടന്നു കയറ്റം ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായില്ല. എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഓടിക്കളിക്കുന്ന സ്ഥലം, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നാൽ അതിനെ വല്ലതും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള പേടി, അതാണ്. ഓക്കെ. But when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, that is, the boy did not have a catapult or air gun, when the squirrel saw it, he became friendly. So he understood, the squirrel understood, this boy is harmless. So they became friends. Okay. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from my hand. So the boy was so friendly and he took a cake and bits of food, that is morsels. So finally the squirrel was so friendly that it came near the boy and took it from his arm. Sadharana squirrel angane anangan samayam pedikkum, adana. Before long he went dwelling into my pocket. So friend ആദ്യം ദൂരെ നിന്നു, പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് വന്നു, പിന്നെ കൈമൊന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. Slowly he went into the pocket. Pocket, dwelling into my pocket, diving into the pocket and helping himself to whatever he could find. Helping himself to whatever he could find വെച്ചാൽ എന്താ അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. He was very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. So he was very young. അപ്പോൾ ഈ യങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ മറ്റേ സ്കുറിൽസിനൊക്കെ ദേഷ്യം പിടിച്ചൊന്നും ഇവന് തോന്നുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെ? ഒച്ചടുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പം ഈ മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും മറ്റവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും, അതായത് ഈ സ്കുരലിൻ്റെ പാരൻസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അതൊന്നും അത് കാര്യമാക്കില്ല. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. Yeah, spring, many fruits will be there. Banyan tree look down. So, if there are many fruits, the red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, mynas, and crows. Who all came? Bulbul, parrot, myna, and crows, fighting with one another for food. Okay. Scrabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the nicest place in the garden. Each other fighting for food. Okay. Halfway up the tree, I had built a crude platform. See, we used to do it when we were young. ചെറിയ മാവിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ചെറിയൊരു പലക കൊണ്ടുവയ്ക്കും, അതാണ് ഈ നേരം ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കുകയോ അവിടെ വല്ല വീട് വെക്കുകയോ വീടുണ്ടാക്കി കളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. So this boy also did the same. I would spend the afternoons when it was not too hot. I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. So he took a cushion from the living room, kept it on the platform, and he started lying there and reading. Treasure Island, Huckleberry Finn, The Story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. So these books he read from the tree, on the top of the tree. When I did not feel like reading, I would look down through the leaves at the world below, and on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wives.
a fight between a mongoose and a cobra. It was during that time, while reading them, or while he was sleeping, one day he could see that fight. അങ്ങനെയാണ് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ഫൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. The warm breezes of the approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes, when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cub. So one afternoon, as usual, he was lying there, and it was too hot, and since it was too hot, everybody went inside. അങ്ങനെയല്ലേ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും ഒരു ഉറക്കത്തിന് കൊപ്പ് കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് പുറത്തുള്ള ഈ ചൂടുകൊണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗോട്ട് ഇൻസൈഡ് അല്ലേ, അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരുന്നപ്പം it was too hot and he thought, let me go to the pond and in the pond will be there രാമു ആ ബഫലോന്ന് മേയ്ക്കുന്ന കുട്ടിയുണ്ടാവും, ബഫലോസ് ഉണ്ടാവും, വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കുളിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോബ്ര ഗ്ലൈഡഡ് ഔട്ട്. മെല്ലെ മെല്ലെ എഴുതി മുന്നിൽ വരുന്നു. ആര്? കാക്ടസിനുള്ളിൽ കോബ്ര, ഏറ്റവും വിഷമുള്ള പാമ്പാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സർപ്പം. ഓക്കെ. In a clearing beneath the mango tree, in bright sunshine, they came face to face. In a clearing, ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം. Okay, they came face to face. ആര് വന്നു? കോബ്രയും വന്നു, ഇപ്പുറത്തൂടെ മംഗൂസും. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. But the cobra too was a skillful and experienced fighter. He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacks behind his long, sharp fangs were full of deadly poison. It was to be a battle of champions. Now see, this boy is very clearly describing. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കമൻട്രിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒക്കെ കമൻട്രി കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം, നമ്മൾ രണ്ട് ടീമിൻ്റെയും ശക്തി ആദ്യം വർണ്ണിക്കും, പിന്നെ എവിടേക്കാണ് ലൂപ്പ് ഹോൾസ് എന്ന് വർണ്ണിക്കുക, അപ്പം ഇനി എന്താ കാണുന്നത് നമുക്കൊരു ആകാംക്ഷയും. അതുപോലെയാണ് ഈ കുട്ടി ഈ ഫൈറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ വിവരിക്കുന്നത്. സി മംഗൂസ് 3 feet long, വെരി സ്റ്റൗട്ട്. കോബ്രയ്ക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഹി ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്, ഹി ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫൈറ്റർ അല്ലേ. സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പല നല്ല ബുദ്ധിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. കോബ്ര ഓൾസോ സ്കിൽഫുള്ളും ആണ്, എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ കുട്ടി വിവരിക്കുകയാണ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആണ്. കാരണം ഈ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് മുന്നിൽ വരുമ്പം അങ്ങോട്ട് മുഖാമുഖം വരുന്നു എന്നല്ലാതെ തന്നെ രണ്ടുപേരും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അല്ലാത്തവരും എല്ലാം എന്താ വലിയ വലിഞ്ഞ് പോവുകയാണ് ചെയ്യും അല്ലേ. മുന്നിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഈക്വലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടുള്ളൂ. മനുഷ്യരായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, മൃഗങ്ങളായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും തുല്യ ശക്തികളാണ് ഈ രണ്ട്, one cobra and a mongoose. Hissing defiance, he fought his tongue, darting in and out. The cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. The mongoose bushed his tail, the long hair of his spine stood up. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും റെഡിയായി. സി കോബ്ര എന്ത് ചെയ്തു? എന്നിട്ട് ആ എതിർപ്പൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് ഫോക്ക് ടങ് ഡാർട്ടിങ് ഔട്ട്, ഇങ്ങനെയല്ല അത് പേടിപ്പിക്കുക. റേസ്ഡ് ഓഫ് ഈ കോബ്രയ്ക്ക് ഏത് പാമ്പിനും അതിൻ്റെ വാലറ്റത്ത് വരെ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊങ്ങി നിന്നു, അപ്പോൾ അതതിനെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് സ്പെക്ടക്കിൾ മംഗൂസ് എന്ത് ചെയ്തു? അതിൻ്റെ ബുഷി ടേൽ ഇങ്ങനെ അമർച്ച് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അത് ആ ബുഷി ടേൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അറിയണം, അത് എലേർട്ടാണ്. Though the combatants were unaware of my presence in the tree, he was above the tree, but these two did not know that. അതിൻ്റെ മുകളിലല്ലേ, അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ്. They were soon made aware of the arrival of other 2 spectators. One was a myna, other was a jungle crow. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. They had been content only to watch. All would have been well with both of them. See, this boy was there, they did not know. But 2 others were there. One was a myna and the other was a jungle crow. And they were watching it. എല്ലാവരും അതല്ലേ ചെയ്യുക. ഒരു കവലയിലൊക്കെ ഒരു അടിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരാൻ പോകണം, പിടിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊക്കെയാണ് വരും. ഇവർ രണ്ടാളും അത് വാച്ച് ചെയ്യും. ശരിക്കും വാച്ച് ചെയ്ത് അവരവിടെ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തോ പ്രശ്നം വന്നു. ഇതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം.
The cobra stood at the defensive, swaying slowly from the first അവർ ഡിഫെൻസീവ് മോഡിൽ എന്നാൽ അറ്റാക്കിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഡിഫെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുത്താൻ വരുമ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന അതാണ് ഡിഫെൻസീവ് മോഡ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ സ്വേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ട്രൈങ് ടു മെസ്മറൈസ് ദ മംഗൂസ്. എന്തിനാ സ്വേ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഹിപ്നോട്ടിസം ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടേക്ക് നോക്കും, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ് ഉറങ്ങുകയാണെന്നാണോ നമ്മൾ ചിലർ ഉറങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ അങ്ങനെ ആടി ആടി ആ ആട്ടത്തിനകത്ത് അവനെ മയക്കാൻ വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, മേക്കിംഗ് ഹിം ട്രൈങ് ടു മെസ്മറൈസ് എ മംഗൂസ് ഇൻടു മേക്കിംഗ് എ ഫോൾ. ഇങ്ങനെ ആടി ആടി നിൽക്കുമ്പം അപ്പം മംഗൂസ് വന്ന് എന്നെ പിടിച്ചോളും എന്നതിൽ അതേ ആടി കളിച്ചു. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy and mimical eyes. Mongoose was also very brilliant. So he knew that the other one, his opponent, was not weak. അവൻ അങ്ങനെ അത്ര വീക്കൊന്നുമല്ല, അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നെ പിടിപ്പിക്കാൻ പാകത്തില്ല. അപ്പം അതവന് മനസ്സിലായി. What did the mongoose do? Refused to beat them. He did not look into the eyes. അതിലൊന്നും വീണുപോയി. Instead he fixed his gaze at the pass. എവിടെയാണ് പിന്നെ നോക്കിയത്? ആ പാമ്പിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് പിടിക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് മാത്രം നോക്കി നിന്നു. അപ്പം അത് വേണ്ട സമയത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? ഒരു ഫൈറ്റ് വരുമ്പം നമ്മൾ ആപ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ്, വെറുതെ ചാടിക്കറിയാൻ കൂടുതൽ ആപ്റ്റ് പോയിന്റിലായിരിക്കണം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫുട്ബോളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഗോൾ എടുക്കുന്നത് എവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വേണ്ട സമയത്ത് മറ്റേ ആളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അടിക്കാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ അത് ഗോളായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ക്വിക്ലി until he was just within the cobra's eye, the mongoose made a pretended move to one side. Immediately the cobra struck. What did he do? Mongoose നോക്കൂ, he is very cunning. മെല്ലെ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? കോബ്ര ആഞ്ഞ മൂവ്. ഓക്കെ, that I thought nothing could save the mongoose. But then I just thought, oh, mongoose dead. But the little fellow jumped immediately to one side and darted in as swiftly as the cobra. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മെല്ലെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തു. കുത്താൻ പോകുന്നു എന്നപ്പോൾ മെല്ലെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. എന്നിട്ട് മൂവ് ടു വൺ സൈഡ്, biting the snake and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മൂവ് ചെയ്ത് ബാക്കിൽ ഒരു കടി ഇട്ടു. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്തു. At the same moment that the cobra struck, the cobra and the crow and the myna hurled themselves at it, only to collide heavily in the mud. ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രോവും മൈനയും എവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ, ആ പോയിന്റിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഓടി വന്നിട്ട് ഈ കോബ്രയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയിട്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി. ഓക്കെ, the crow and the myna, shrieking insults at each other, they returned to the cactus and they shouted. ഒച്ചയിട്ടായില്ല. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് പോകും. Few drops of blood glistened on the cobra's back. Few drops of blood glistened at the cobra's. കോബ്രയുടെ ബാക്കിൽ എവിടെ നിന്നുണ്ടാവും? മംഗൂസ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Cobra struck and missed. The cobra ചെറുതായി തിരിച്ചെന്നാൻ വേണ്ടി again it struck, missile. Again the mongoose sprang aside, jumped in and bit. Again the birds dived at him. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ മംഗൂസ് കടിച്ചു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പക്ഷികളും പറന്നു വരും. bumped each other instead and returned straight. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിക്കൊട്ട് പിന്നെയും തിരിച്ചു പോകും. ഈ മാതിരി കളി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തായാലും ഇത് ചാമ്പനെ കൊത്താൻ പോവായിരിക്കും. The third round followed the same. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു, രണ്ട് കടി ആർക്ക് കിട്ടി? കോബ്രയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആദ്യത്തേതിന് ക്രോയും മൈനയും കൂടെ കുട്ടി, രണ്ടാമത്തേന് ക്രോയും മൈനയും കൂടെ കുട്ടി തിരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, but with one dramatic difference, the crow and the myna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The myna flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in mid-air and turn back. In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped its head back and struck with great force, the snout thudding against the crow's body. ഈ തേർഡ് ടൈമിലും ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവർ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് മതിയായിരിക്കും. ഇവർ രണ്ടാമത് വന്നു. മൈന എന്ത് ചെയ്തു? ചാടി പേടി ആ കൂട്ടിമുട്ടും എന്നുള്ള സമയത്ത് അതങ്ങ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ക്രോ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും പൊങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ച് പൊങ്ങുമ്പോഴേക്കും
What did the cobra do? Cobra Anyankuti. Okay, who? Crow. It saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while, then released it. Cobra in the vision was like a whole created up. മറ്റൊരു അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ കോയിന് വെട്ടാൻ കടയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല, കോയിനെ അങ്ങനെ വെട്ടി അതിൽ ഡ്രമ്മിലിടുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങിച്ചാടുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയാണ് മരുടെ വെപ്രാളത്തിൽ അത് ഫ്ലട്ടർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് മരിച്ചു. The miner remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere in it. So when the crow was dead, miner thought, it's better not to go there. Miner did not go again. The cobra was weakening and the mongoose walking fearlessly up to it. Cobra slowly became very weak because it was fighting. മറ്റേ ഡിഫൻസ് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അധികം ക്ഷീണമില്ല. Raised himself on his short legs, a lightning snap had the big snake by the snap. അപ്പോൾ ഈ ക്ഷീണിച്ചു എന്നുണ്ടപ്പോൾ it sprang on its feet. എല്ലാവർക്കും ഹൈൻഡ് ലെഗ്സിൽ പോയിട്ട് ബാക്ക് പോയിട്ട് അതിനെ കടിച്ചു. ഓക്കെ, the cobra writhed and lashed about. See, and while it was caught here, cobra lashed. അതാണ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പെടച്ച് ഇതിനെ ചുറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യും. Even coiled itself about the mangoose, but to no avail, no use. കാരണം അതിൻ്റെ കഴുത്ത് തന്നെയാണ് കടിച്ചത്, കഴുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ? The little fellow hung grimly on until the snake, even though it was tied up by the snake, mongoose did not leave the snake. It holded very tightly. Okay. He then smelt along its squaring length, gripped it around the hood and dragged it into the bushes. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മെല്ലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി. Miner dropped cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then with a shrill cry of congratulation flew away. Miner മെല്ലെ നോക്കിയിട്ട് just made a sound, congratulations, and see, that's a wonderful lesson. I told you in the beginning, Ruskin is a very wonderful writer. Clear writer, he just described it so that it was like a drama just before rise. Snake mongoose really fighting the പോലെ. That is the beauty of his writing. See, you take time and read the whole book. It's very nice. Okay, thank you, children. That's all for now.